Hello everyone, welcome you all. So in the last class, we studied definition of a matrix, then order of a matrix, and in types of matrices, we had studied 4 types of matrices. Alva, yadu? First of all, row matrix. Row matrix andre a matrix having only one row. Next, column matrix. A matrix having only one column. Correct? Next, third one yadu? Null matrix or zero matrix. So null matrix or zero matrix andre ಏನು? A matrix in which all the entries ಅಥವಾ all the elements are zero is called as a null matrix. And the fourth one was a square matrix. Square matrix means what? A matrix in which number of rows is equal to number of columns is called as a square matrix. So it's two ಓದಿತ್ತು last class ಅಲ್ಲಿ. So in this class we are going to study the remaining types of matrices and let us do some exercise problems. So let us work out some exercise problems. So here next fifth type of matrix, that is a diagonal matrix. Fifth type of matrix, a diagonal matrix. So what do you mean by a diagonal matrix? A square matrix is said to be a diagonal matrix if all the non-diagonal elements are zero. If all the non-diagonal elements are zero. So a square matrix, a square matrix is said to be a diagonal matrix if all the non-diagonal elements are zero. Let us give some example. First of all, diagonal matrix it should be a square matrix. Square matrix andre number of rows should be equal to number of columns. There you go. So now, this is an example for a diagonal matrix. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನಿದ್ರ ಆರ್ಡರ್? ಎಷ್ಟು? 3 rows, 3 ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಾ? So order is 3 cross 3. So obviously it is a square matrix. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So if all the non-diagonal elements are zero, ಅಂದ್ರೆ what do you mean by diagonal elements? The most important thing, diagonal elements andre always from top left to right bottom. From top left to right bottom denotes the diagonal elements. In fact, ಇದನ್ನ ನಾವು principal diagonal elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಸರ್ ಇದು diagonal elements ಅಲ್ವಾ ಅನ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಹೌದು. But here we are redefining this as principal diagonal elements. Always remember that from top left to right bottom ಇದನ್ನ ನಾವು diagonal elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So if all the non-diagonal elements other than the diagonal elements are zero ಆದರೆ then it is called as a diagonal matrix. ಅಂದ್ರೆ only diagonal elements ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Clear? Only the diagonal elements should be present. All the other elements should be zero. Clear? ಈಗ ಅದೇ ತರ ಒಂದು 2 cross 2 ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ so -6 0 0 5. This is also a diagonal matrix. Why? Only the diagonal elements are present. Other than this, all the other elements are zero. Clear? So diagonal matrix andre first of all it should be a square matrix. So square matrix and number of rows should be equal to number of columns. And then only the diagonal elements, that is in fact the principal diagonal elements should be present. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ zero ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು diagonal matrix ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So definitions ನೆನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ definitions are very very important. So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So and you have to 1 marks ಗೆ ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ and 1 marks ಗೆ ಕೇಳೋದೇ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ definitions in matrices. So next, proceeding. Sixth one, scalar matrix. So sixth type of matrix is a scalar matrix.
So a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all the diagonal elements are same. If all the diagonal elements are same. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all the diagonal elements are same. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೇನು? First you have to note this. So scalar matrix ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? First of all it should be a diagonal matrix. Diagonal matrix ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? Yes, it should be a square matrix. So there is an interconnection. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು types of matrices ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದು. First square matrix, next diagonal, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ scalar matrix ಬರಬೇಕು. So ಈಗ ಇದು diagonal matrix ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ square matrix ಆಗಲೇಬೇಕು. Now let us give an example. Any set A equals now this is that is scalar matrix. Why? So first of all ಇದು diagonal matrix ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಬರೀ diagonal elements ತಾನೇ ಇರೋದು. Only the diagonal elements are present, so therefore it is a diagonal matrix. Now all the diagonal elements are same. If all the diagonal elements are same, then it is said to be a scalar matrix. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, 3 ನೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. But all the diagonal elements same ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು scalar matrix ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So the diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all the diagonal elements are equal ಅಥವಾ are same. This is regarding scalar matrix. ಒಂದು ಹೋಗೋದಾ? So next type of matrix is a unit matrix, or it is also known as identity matrix. Unit matrix or identity matrix. So what do you mean by unit matrix or identity matrix? A scalar matrix is said to be an identity matrix or a unit matrix. Is said to be an identity matrix if all the diagonal elements are unity. What do you mean by unity? Unity andre nothing but equal to 1. Unit andre ಎಷ್ಟು 1 ತಾನೆ. So a scalar matrix is said to be an identity matrix if all the diagonal elements are equal to unit. Unit means that is 1. Clear? So illo ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ all the diagonal elements should be same. So ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ diagonal elements ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. diagonal elements ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು diagonal matrix ಆಗಿರಬೇಕು. diagonal matrix ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. And identity matrices are always denoted by I. Identity matrices are always denoted by capital letter I. ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ I equals 1 0 0 1. So this is an identity matrix of order 2. This is an identity matrix of order 2 under 2 cross 2, 2 rows 2 columns. Similarly, an identity matrix of order 3 will be of the form
Yes. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ diagonal elements ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು and they all should be equal to 1 unit. Clear? So this is a diagonal. This is a unit matrix of order 3. ಇದೇ ತರ in this year second PUC ನಲ್ಲಿ only of second order third order ಇರೋದು. In your higher classes you are going to study the fourth order and fifth order etc. So this is regarding a unit matrix or an identity matrix. So a scalar matrix is said to be a unit matrix if all the diagonal elements are equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ should be present, including that is excluding that all the other non-diagonal elements should be 0. Next ಅದೇ ತರ scalar matrix. First of all diagonal matrix ಆಗಿರಬೇಕು. Diagonal matrix ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ only the diagonal element should be present and ಅದರೊಳಗೆ diagonal elements should be same. Only then it is said to be a scalar matrix. And the last one ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ ಈಗ unit matrix. So first of all scalar matrix ಆಗಬೇಕು. Diagonal elements ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು and they should be equal, but they should be equal to 1, only 1. ಅದನ್ನೇ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ in an identity matrix they should be, that means the diagonal element should be equal to only 1. Clear? So this is regarding unit matrix. So next, eighth one, upper triangular matrix. Upper triangular matrix. So a square matrix, a square matrix is said to be an upper triangular matrix is said to be an upper triangular matrix if all the non-diagonal elements, if all the non-diagonal elements below, if all the non-diagonal elements below the diagonal elements, below the diagonal elements andre artha below the principal diagonal elements anta, below the diagonal elements are 0. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. A square matrix is said to be an upper triangular matrix if all the non-diagonal elements below the principal diagonal elements are 0. So example ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. First of all, it should be a square matrix. Number of rows should be equal to number of columns. So if all the non-diagonal elements below the diagonal elements are 0. So 4 minus 1, 3, 0. Now, this is an upper triangular matrix. So this is an upper triangular matrix. Yake? First of all, diagonal elements, principal diagonal elements ಯಾವುದು ಇದಾ? So these are your principal diagonal elements. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? So all the non-diagonal elements below the diagonal elements are 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, below the diagonal elements, ಇದೇನಾ diagonal elements? So below this, all the elements are equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? If all the non-diagonal elements below the principal diagonal elements are 0 ಆದರೆ ಮಾತ್ರ then only we call it as an upper triangular matrix. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಇದು upper triangular, ಇದು this is an upper triangle. ಅಂದ್ರೆ in an upper triangular matrix only the
upper triangle elements will be present. The lower triangular elements will be 0. Clear? The upper triangular elements will be present as well. The lower triangular elements will be 0. Clear? So this is regarding upper triangular matrix. So adhe tara next one and the last one, last type of matrix. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು upper triangular matrix ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. Yes. And the ninth one, lower triangular matrix. Lower triangular matrix. Definition na ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಏನ a square matrix is said to be a lower triangular matrix if yes all the non-diagonal elements ಇಲ್ಲಿ below ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ upper, that means above the diagonal elements are 0. ಬರೀಬೋದಾ? So a square matrix is said to be a lower triangular matrix if all the elements ಅಥವಾ non-diagonal elements ಅಂತಾನೆ ಬರೆಯೋಣ. If all the non-diagonal elements above the diagonal elements are 0. Above the diagonal elements are 0. Understood? So square matrix is said to be a lower triangular matrix if all the elements below the diagonal elements ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು, ಇಲ್ಲ all the non-diagonal elements above the diagonal elements are 0. Take example for a lower triangular matrix. First of all, square matrix. So 3x3 ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ 3x3 ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2x2 ಬರೀಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. So this is a lower triangular matrix. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, first of all ಇದು diagonal, principal diagonal elements. So what's your definition? If all the non-diagonal elements above the principal diagonal elements are 0. ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲಿ only your non-diagonal elements, that is below the diagonal elements should be present. That means your lower triangular elements ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು lower triangular matrix ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Upper triangular elements ಇದ್ರೆ then it is called as upper triangular matrix. Clear? So these are the types of matrices. So totally there are 9 types of matrices. So ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ row matrix. So matrix having only one row. Next, column matrix, a matrix having only one column. Correct. Next, zero matrix andre a matrix in which all the entries or all the elements are 0. Next, fourth one, square matrix in which number of rows is equal to number of columns. So if number of rows equals number of columns andre, then it is known as a square matrix. Ishtond sari yaake ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ definitions are very very important. Next, square matrix ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು diagonal matrix. Diagonal matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು? First of all ಅದು square matrix ಆಗಲೇಬೇಕು. And all the non-diagonal elements should be 0. ಅಂದ್ರೆ only the principal diagonal element should be present. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? Next, scalar matrix. Scalar matrix ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು diagonal matrix ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ scalar matrix ಏನೋ ಈಗ ಡೆಫಿನಿಷನ್, yes, in which all the diagonal elements are same, in which all the principal diagonal elements are same. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು
ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ upper triangular matrix, only the upper triangular element should be present, lower triangular element should be 0. Sarina? And the last one, lower triangular matrix, only the lower triangular element should be present, the upper triangular element should be 0. Clear? So this is regarding types of matrices. So here side heading, equality of matrices. Next side heading, equality of matrices. So two matrices of same order are said to be equal, if their corresponding elements are equal or same. If their corresponding elements are same. So two matrices of same order are said to be equal only if their corresponding elements are equal or same. Idra artha eno? So that means let us consider any two matrices. So let A equals A, B, C, D and let B equals -1, 4, 3, 2. So first of all, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, so two matrices of same order. So ಎರಡು matrices of same order ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, only then you can equate. Clear? So if two matrices of same order are said to be equal only if their corresponding elements are equal. Iga A is equal to B only if their corresponding elements are equal. Andre artha eno? Iga illi A equals B andre, so matrix A is equal to matrix B. Adnu baritini nodi illi. So that is A, B, C, D is equal to -1, 4, 3, 2 only if yavaga, if their corresponding elements are same. Illi corresponding element andre first element yavadu in the first matrix? A. So illi first element in your matrix B yavadu? -1. So only if A is equal to -1. Ade tara next corresponding elements, illi B the corresponding element yavadu ee matrix alli? Yes, that is 4. So A equals -1, B equals 4. Similarly, so C the corresponding element yavadu illi? 3. So only if C equals 3 and D equals 2. Clear? So you can equate any two matrices only if their orders are same. First of all, clear? So order same idre matra you can equate any two matrices, and moreover their corresponding elements should be same. So only then we can equate any two matrices. So this is equality of matrices. Clear? So next we shall go through some exercise problems. So next one ಸ್ವಲ್ಪ exercise problems ಮಾಡೋಣ. So I request all of you to keep a NCERT textbook in front of you. So just to go through the questions. ಸರಿನಾ? ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬರೀತೀನಿ, ಆದರೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. So exercise 3.1. Exercise 3.1. So question number 1 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. Exercise 3.1 question number 1. So in the matrix A equals, in the matrix A equals 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17. Write the following. ಏನೇನು ಕೇಳಿದರೆ? First one, order of the matrix.
order of the matrix. So next, the number of elements. The number of elements. And next, question number 3, you have to write the elements. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ, A13, A21, A33, next A24 and A23. Sorry, no, that's your question. So in the matrix A equals, you have to write the order of the matrix, number of elements and all these elements. So first question. So order of the matrix. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು rows ಎಷ್ಟು columns ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? So there are, yes, 3 rows. ಅದೇ ಥರ ಎಷ್ಟು columns ಇದೆ? Yes, 1 2 3 4. So order of the matrix ಏನಾಗ್ತದೆ? Order of the matrix is 3 by 4 or 3 cross 4. ಸರಿನಾ? So 3 rows, 4 columns. So order of the matrix is 3 cross 4. Next, number of elements. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. So number of elements ಏನಾಗ್ತದೆ? Order m cross n ಆದರೆ total number of elements will be m into n. So total number of elements 3 into 4. So that is nothing but 12. Clear? So total number of elements 3 into 4, that is 12. Now we have to identify these elements. A13 ನೆನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ A13? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇದನಾ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 19. ಸೊ A13 is 19. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A21 ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇದನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ A21 is 35. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನೆ A33 ಥರ್ಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಥರ್ಡ್ ರೋ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ is -5. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A24 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, yes, 12. Next, second row third column element. Second row third column element ಎಷ್ಟು? Correct, 5 by 2. So ಇದರ you can recognize all the elements. Clear? So that's your first question. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? Next, question number 2 ಹೋಗೋದಾ? So next, second question. If a matrix has, question number 2, if a matrix has 24 elements, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What are the possible orders it can have? Question mark. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. What if it has 13 elements? What if it has 13 elements? ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. If a matrix has total number of elements 24 ಇದ್ದರೆ what are the possible orders it can have ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 24 ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೋದು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೊ 1 into 24 which is 24. ಸೊ ಆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 24 ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಬರೀರಿ. 1 cross 24. ಅದೇ ಥರ 24 into 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಬರ್ತದ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 row 24 columns, ಇಲ್ಲಿ 24 rows 1 column. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, 2 ಇಂದ 2 cross 12 ಆರ್ 12 cross 2 ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು? 3, ಎಸ್, 3 cross 8 ಆರ್ 8 cross 3. ಏನು ಅಂದರೆ ಮಗ್ಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 3 cross 8 ಆರ್ 8 cross 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಎಸ್, 4 cross 6 ಆರ್ 6 cross 4. ಸರಿನಾ?
ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇನಾ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 8 ಕ್ರಾಸ್ 3 ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 12 ಕ್ರಾಸ್ 2 ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ಕ್ರಾಸ್ 1 ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ 13 ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. 13 is a prime number. What do you mean by a prime number? A number divisible by 1 and itself is called as a prime number. So ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೊ 1 ಕ್ರಾಸ್ 13 or 13 ಕ್ರಾಸ್ 1 ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ. So since 13 is a prime number, it is a number divisible by 1 and itself. So therefore the possible orders will be 1 cross 13 or 13 cross 1. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಬರೀರಿ. ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 1 ಕ್ರಾಸ್ 18, 18 ಕ್ರಾಸ್ 1. ಅದೇ ಥರ 2 ಇಂಟು 9, ದಟ್ ಇಸ್ 9 ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ 18ಗೆ 3 ಇಂಟು 6, 6 ಇಂಟು 3. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, 3 ಇಂಟು 6, 6 ಇಂಟು 3 ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 5 ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. It is divisible by 1 and itself. So 1 cross 5 or 5 cross 1. Only 2 possibilities. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we will continue with the exercise problems. So in this class we studied types of matrices, equality of matrices, and we discussed 2 problems. So in the next class we are going to discuss the remaining problems. Clear? So take care and thank you.